Tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Science YouTube channel nagaan dhuftanii. Today also I come back with tutorial on new curriculum biology grade 11 unit 3 about enzymes, tutorial part 3 in Afan Oromo. Tole tutorial link keenya guyyaadha new curriculum biology kutaa 11 boqonnaa 3 waa'ee enzymoota irratti tutorial part 3 Afan Oromootiin qabadhee isin dhiyaadheera. So don't forget like, subscribe gochuu indagatina asuma like, subscribe gochuun maatii Aliyi Science YouTube ta'a. So let us start our today tutorial part 3. Unit 3 is about enzymes. Boqonnaan sadii waa enzymootati. The content qabiyyeen boqonnaa sadii jala jiru tutorial part 1 irratti kan laallee turre. We have seen about what are enzymes, maalummaa enzymoota laalleerra, and also the property and the function of enzyme. Amalota fi dalaggaalee enzyme tutorial part 1 irratti laallee turre, akkasuma the general property of an enzyme, amalota enzymoonni walii galatti qaban, and also the function of enzyme, dalaggaalee enzymoota tokko tokkoon laallee jirra jechuudha. Akkasuma tutorial part 2 irratti yeroo darbe kan laallee turre, we have seen about the protein structure, caasaalee proteinii, and also the enzyme substrate model. Modelota substrate fi enzyme, akkasuma the enzyme substrate binding model. Enzymoota walitti hidhamu enzymoota fi substrate modelota ibsan laallee turre, akkasuma the enzyme transition state, haala ce'umsa enzymoota yookiin ce'umsa enzymoonni transition state ni maal akka fakkaatu laallee turre jechuudha. So our today tutorial is on tutorial part 3. Tutorial kenne guyyaadha tutorial part 3 dha. So under this wantoonni dhanu laallu enzyme regulation, to'annaa yookiin qajeelfamoota sirna enzyme, akkasuma types of enzyme, gosoota enzymoota, enzymes structural classification, ramandii caasaa organismoota, caasaa enzymoota, enzymoon structure isaanii irratti hundaa'uudhaan akkamitti akka ramadaman, and also we will see the basic classification of enzyme. Enzymoonni bu'uurarraa akkamitti akka ramadaman, ramadii enzymoota bu'uurarraa kanneen ramadii enzymoota maal akka fakkaatu, basic classification isaanii maal akka fakkaatu tutorial part 3 keenya guyyaadhaa keessatti bal'inaan kan laallu ta'a jechuudha. And next tutorial is kana asne kan isin hojjennu tutorial part 4 isin hojjenna. And this tutorial part 4, the factor affecting enzyme action. Wantoota gocha enzyme irratti dhiibbaa enzymeota irratti dhiibbaa geessisan kan laallu ta'a. Under this the description of factor affecting enzymic factor, enzymic action. Wantoota enzyme dalagaa enzyme irratti dhiibbaa geessisan kana irratti sirriitti ibsa kennine kan laallu ta'a. Under this enzyme kinetics, sochii enzymoota yookiin dalagaa enzymoota keessatti sochiin enzymoota maal akka fakkaatu 3.8 irratti kan laallu ta'a. 3.9 irratti kan laallu the application of enzyme in industry and their benefit, faayidaalee enzymoonni industry fi application isaanii itti fayyadaman isaanii maal akka fakkaatu, industry keessatti maal akka fakkaatu kan laallu ta'a. And also under this we will see the uses of enzyme application enzymoota akkamitti akka fayyadu kan laallu ta'a. Akkasuma tutorial part 5 isatti aansine akkasini hojjennu yeroo dhiyoo keessatti tutorial part 5 irratti the melting in Ethiopia tradition, aadaa Itoophiyaa keessatti akkamitti biqilaa akka biqilchan fi dhugaatii garagaraatiif akkamitti akka tradition yookiin haala aadaatiin akkamitti akka fayyadamaa turan kan laallu ta'a. The step of modern melting, sirni tartiibni ammayyaawaa biqilchuu maal akka fakkaatu, why melting for, biqilchuun faayidaa maaliif akka oolu, tradition melting for local alcohol production, oomisha alkoolii biyya keessaatiif yookiin traditionally akkamitti biqilaan dhugaatii garagaraa keessatti akkamitti akka makamu, renowned biochemist in Ethiopia, biochemistoota beekamoo Itoophiyaa keessatti jiran akkasuma kan laallu ta'a. The unit 3 revocation is gaafilee keessa deebii boqonnaa 3 asuma tutorial part 5 jalatti kan hojjennu ta'a jechuudha. So our today tutorial is tutorial part 3. Let us start our today tutorial.
3.5 is about enzyme regulation. Dambiiwwan yookiin seerota enzymoota yookiin dambii to'annaa enzyme maal akka fakkaatu ilaallu. What are enzyme regulation? Enzyme regulation is the control system of enzymatic activity in which enzymes are turned on or off depending on the organism's need. Enzyme regulation kan jennu yookiin dambiin enzymoota sirna to'annoo sochii enzymoonni wantoota barbaachisu irratti hundaa'uudhaan banamuu fi cumamuu isaanii jechuudha. Organismiin tokko waa inni barbaadu yookiin activity enzyme sun gaggeessu sun yeroo barbaachisu ontaa yeroo barbaachifne ammoo of ta'uudhaan sirni ittiin naanna'u kun sirni to'annaa enzyme kun enzyme regulation jennaan jechuudha. It is adapting enzyme activity by other molecules or metabolic cells to either increase or decrease the activity. Kanaafuu enzyme activity yeroo turn on fi turn off ta'u yookiin yeroo banamu yeroo cumaa'u metabolic cell irratti yookiin sirna metabolism cell irratti dalaggaan sun akka cimee active ta'e yookiin dalaggaan sun akka dabaluu fi akka hir'atus godhuu danda'u jechuudha. A regulatory enzyme is the one in a biochemical pathway through which it responds to the presence of certain other molecules and regulate the pathway activity. Kanaafuu enzyme regulatory kanneen jennuun chemical reaction tokko kan to'atan ta'anii isaanis biochemicals yookiin certain wantoonni molecuulonni achi keessatti argaman sun activity yookiin dalaggaa san keessatti akka to'ataman yookiin to'achuudha kanneen to'atanidha jechuudha gaamatti. It increases an extra activation process to pass through the modification and function. Kanaafuu enzymoon reactionii gaggeeffamu san si'eessuudhaan dalaggaa barbaachisu akka dhaqqabuuf yookiin wanta san modify gochuuf keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. Gahee guddaa qabu. Enzyme regulatory are two types. Enzyme regulatory yookiin wantoonni dambi qajeelfama enzyme to'atan kunniin gosa lamatu jira. Enzyme regulatory kan jennuun gosa lamatu jira. Isaanis allosteric enzyme fi covalently modulated enzyme jechuudhaan beekamu jechuudha. So enzyme regulatory kanneen jennuun gosa lama jira. Isaanis allosteric enzyme and covalently modulated enzymes. Let us take one by one. Allosteric enzymes are enzymes that have additional binding site for effector molecules other than active site that cause conformational change lead to change catalytic properties. Allosteric enzyme kanneen jennuun enzyme irratti dhaqanii bind ta'uudhaan yookiin irratti hidhamuudhaan iddoon isaa irra hidhaman kun active site odoo hin taane kallattii biraatiin enzyme irratti kallattii bakka substrate irratti active site irra bind ta'u odoo hin taane karaa biraatiin enzymetti attach ta'uudhaan yookiin bind ta'uudhaan sirna yookiin amala enzyme sanii kanneen jijjiiranii allosteric enzyme jennaan jechuudha. Allosteric enzyme contain two binding site. Allosteric enzyme kanneen jennuun two binding site qabu jechuudha. Active site fi allosteric yookiin cofactoring kan means effector binding kan sanaafuu allosteric enzyme kanneen jennuun binding site lama qabu. Isaanis active site or catalytic site. Karaa substrate ittiin bind ta'u active site or catalytic site kanneen jennuun for binding substrate karaa ittiin bind ta'u allosteric enzyme binding site lama qaba. Inni tokkoffaa active site or catalytic site for binding substrate iddoo substrate irratti bind ta'u jechuudha. Inni lammaffaa allosteric site or regulatory site kan jennuun jechuudha.
Allosteric site is for binding effector wantoon enzyme san kagaasan amal enzyme catalyzummaa isaa irratti dhiibbaa geessan yookiin jajjabeessan bakki itti bind ta'an effectors or allosteric site yennaan jechuudha. Effectors are the small molecules or inhibitors or activators modulating the enzyme activity and function through reversible non-covalent binding of a regulatory metabolic in the allosteric site or non-active site. Kanaafuu effector kanneen jennuun moleculoota xixiqqoo inhibitoroota illee ta'uu danda'u yookiin enzyme hojii isaa irraa kan dhaaban illee ta'uu danda'u yookiin ammoo enzyme san kan si'eessan illee ta'uu danda'u jechuudha. Effector yoo jennu isaan kunniin enzyme sun akka dalagaa isaatti cimu yookiin ammoo akka dalagaa gadi dhaabus godhuu danda'u garuu covalent non-covalently bonded waan ta'aniif reversible duubatti irraa deebi'uu danda'u jechuudha. Yeroo kana regulatory metabolic active site irratti bind kan hin taane akka non-active site irra bind ta'uudhaan enzyme sun properties akka jijjiiramu godhu yookiin catalytic property isaa akka jijjiiramu taasisu jechuudha. Effector lead to conformational change in concrete part of the enzyme that affect overall conformational active site and causing modification in activity of the reaction. Kanaafuu effectoron allosteric site irraa kan bind ta'an kunneen enzyme irratti caasaa enzyme yookiin active site sun akka jijjiiramu conformational change irratti uumuu danda'u. Yeroo kana enzymatic activity illeen faana jijjiirama waan ta'eef effectoron enzyme sun dalagaa isaa irraa akka dhaabbatu yookiin dalagaa isaatti akka dafee si'aawu gochuu danda'u jechuudha. Let us see in the figure. For example, the upper part is the active site or catalytic site where substrate bakki itti bind ta'uun active site yookiin catalytic site jennaan jechuudha. The other site is allosteric effector bakka irratti bind ta'uun it is known as allosteric site or regulatory site jennaan. Kanaafuu bakki allosteric effector yookiin allosteric site kun regulatory site enzyme irratti conformational change kan itti fidan allosteric effector kanneen jechuudha. Isaan kunneen enzymatic activity irratti conformational change yeroo uuman catalytic property of the enzyme become changed yookiin jijjiirama jechuudha. Yeroo kana the substrate that bind to enzyme yoo gara product itti odoon jijjiiramin illee hafuu danda'a. Maaliif conformational change can be occur to enzyme. The second one is covalent modification, regulatory or genetic and covalent modification kan jennuudha. The genetic and covalent modifications modify the protein surface and facilitate intracellular delivery. Isaan kunniin maal godhu protein surface modify gochuudhaan akka isaan intracellular activity akka haala mijeessu jechuudha yookiin dalagaan seelii keessatti akka raawwatuuf haala mijeessu. Genetic modification of the enzyme is to improve property of enzyme and gain active and inactive form. Genetic modification enzyme kan jennuun amalota enzyme san akka improve godhu akka dabaluuf yookiin akka sirriitti improve ta'uuf kanneen oolan yoo ta'u isaan kunniinis yeroo enzyme kana improve godhan enzyme active ta'uu danda'a yookiin si'aawu ta'uu danda'a akkasuma inactive yookiin dormant illee ta'uu danda'a jechuudha. Covalent modulate enzymes are active and inactive form of enzymes altered due to covalent modification of structure catalyzed by other enzymes. Kanaafuu covalent modification enzyme kanneen jennuun yeroo kana yeroo enzyme tokko modified ta'u covalently kan biraa wajjin group yoo wajjin bind ta'uudhaan activated ta'uu danda'a yookiin ammoo inactive form ta'uu danda'a jechuudha. Kun ammoo covalent modification structurein isatti bind ta'u kun enzyme kana irratti kan biraa bind ta'u kun enzyme inactive gochuu danda'a yookiin ammoo active gochuu danda'a jechuudha. Covalent modification are enzyme catalyzed alteration of the centralized protein by addition of removal chemical group. Covalent modification
enzyme catalyzed reaction fakkeenyaaf protein synthesis keessatti ofran group ta'e enzyme irratti dabaluudhaan covalent modification of enzyme yookiin enzyme tokko garee biraa wajjin akka bind ta'uudhaan modified akka gochuu danda'u jechuudha. Modification can target a single type of amino acid or multiple amino acid will change the chemical property of the site. Kanaafuu modification yookiin wanti tokko enzyme irratti yeroo jijjiiramu single amino acid tokko yoo irratti dabalamu ta'e yookiin ammoo multiple amino acid tokko kan irratti dabalamu ta'e chemical property of the active site sanii yookiin ammoo the property of enzyme san jijjiiruu danda'u jechuudha. Enzyme regulatory occurs by addition or elimination of some molecules attached to the enzyme protein. Kanaafuu enzyme regulatory yookiin damito sirni qajeelfama enzyme tokko gareen tokko enzyme irratti protein irratti kan dabalamu ta'e yookiin ammoo kan irraa hir'atu yoo ta'e yeroo kana modification wayni uumama wanti waan irraa adda ta'u yookiin ammoo enzyme yeroo kana to'annoo ofii gochuudhaan inactive yookiin active ta'uu danda'a yookiin turned or turned off ta'uu danda'a jechuudha. Let us see this. The phosphorylation is the addition of phosphate group to the protein. Phosphorylation yoo fudhanne fakkeenyaaf garee phosphate protein dabaluudhaan kan beekamudha. Though it is the most frequent regulatory modification mechanism in our cells. Means that the protein phosphorylation is a mechanism of regulations that is extremely important for cellular processes such as protein synthesis, cell division, signal transduction, cell growth, development, aging, as many enzymes receptors are activated and deactivated via phosphorylation or dephosphorylation events due to specific kinases and phosphates. Fakkeenyaaf enzyme phosphorylation yoo fudhanne when signal in the protein kinases, then it is makes enzyme turn on or then enzyme become active. When signal out, the phosphate group is added to that of the signal in. When tagara cell san phosphate group in gafara dabalam protein irrat it makes enzyme activity. When signal out, the protein phosphate is formed. Again, the enzyme is turned off. Yeroo kana enzyme turn off ta it become inactive ta jechuudha. When enzyme turn on yoo ta'u protein kinases yeroo kana phosphate group of ragalakisa enzyme gara activity ta jechuudha. Signal out waan ta'eef yeroo kana phosphate biraa dhufee signal in wanta gara cell seenisa irratti dabalama. Yeroo kana protein phosphate ni uumama, enzyme turned off ta jechuudha. Then enzyme become inactive ta jechuudha yeroo kana. Akkasuma when we see this one when the phosphate group attached to that of the active site of the enzyme, the enzyme become turned off or inactive. And also when enzyme is that is bind with that of the phosphate group, it become active. Then when phosphate group is removed from protein phosphate, it is turned off and become inactive. The protein present in mammalian cell are covalently bound to phosphate. They are so phosphorylated at one time or another, which means can be turned on or turned off the enzyme activity. The other is enzyme involved in glucogen metabolism was regulated by addition or removal of phosphate, suggesting that reversible phosphorylation control enzymatic activity. Kanafu enzyme phosphorylation dalaga enzyme control godha jechuudha. Maaliif
yeroo phosphate groupin protein kinases yeroo phosphate group remove ofirratti adi godhu enzyme become active ta'a jechuudha. Yoo signal out yookiin phosphate group yeroo inni ofirraa baasutti protein phosphate yeroo protein ofirraa baasu phosphate group ofirraa baasutti enzyme turned off ta'a become inactive ta'a yookiin dormant ta'a jechuudha. Haala kanaan enzyme phosphorylation yookiin enzyme modification regulatory modification haala kanaan seelii keessatti raawwata jechuudha. The other is enzyme inhibitions. Enzyme inhibition is wantoota enzyme dhorkan yookiin enzyme dalaggaarraa dhorkanidha. Enzyme inhibition is a decrease in enzyme activity by enzyme inhibitors. Enzyme inhibition kanneen wantoota enzyme dalaggaa isaa irraa dadhabsiisan yookiin dhorkan enzyme inhibition jennaan yookiin wantoota dalaggaa enzyme dadhabsiisan decrease kanneen godhan enzyme inhibitors jennaan jechuudha. Enzyme inhibitors are molecules that bind to enzyme and block its activity. Enzyme inhibitors kanneen jennuun kun wantoonni enzyme faanatti enzyme bind ta'u yookiin enzyme hidhamuudhaan enzyme dalaggaa isaanii irraa dhorkan enzyme inhibitors jennaan jechuudha. There are two types. Enzyme inhibitors kanneen jennuun gosoota lama jira. These are reversible inhibitors and irreversible inhibitors. Wantoonni enzyme dalaggaa irraa dhorkan gosa lamatu jiru. Inhibitoroonni gosa lama jiru. Reversible inhibitors kanneen jennuun inhibitoroota of duubatti deebi'uu kanneen danda'an. Irreversible inhibitors kanneen jennuun inhibitoroota of duuba deebi'uu hin dandeenye. Takka attach taanaan hanga dhumaa strongly attached warri ta'an irreversible kanneen jennuun kanneen jechuudha. Enzyme inhibitors kan jennuun bakka lamatti qoodnaa reversible inhibitors and reversible inhibitor jennaan jechuudha. Reversible inhibitors again divided into three. Reversible inhibitors kan jennuun deebii bakka sadiitti qoodamu. Isaanis competitive inhibitors, uncompetitive inhibitors and non-competitive inhibitors jennee reversible iddoo sadiitti qoodna. The irreversible inhibitors is a substance that permanently blocks the action of an enzyme. Irreversible inhibitors kanneen jennuun kun inhibitorii of duuba deebi'uu hin dandeenye takka enzymiitti bind taanaan hanga dhuma permanently irratti attachisuudhaan enzyme dalaggaa isaanii irraa gadi dhaaban yookiin dhorkan irreversible inhibitors jennaan jechuudha. The second one is reversible inhibitors. Reversible inhibitors inactivate the enzymes through non-covalent, easily reversible interactions. Reversible inhibitors kanneen jennuun kun enzyme dalaggaa isaanii irraa dhorkuu kan danda'an garuu inhibitoroota of duuba deebi'uu kanneen danda'an reaction isaanii gosoota enzyme of duuba deebi'uu danda'an yookiin inhibitoroota enzyme san erga irratti attach ta'an yookiin bind ta'anii enzyme dalaggaa irraa dhorkanii booda warraa of duuba deebi'anii enzyme sun dalaggaa ofii yookiin hojii ofii gaggeessuu danda'a jechuudha. Reversible inhibitors can be competitive, non-competitive and uncompetitive. Reversible inhibitors kan jennuun iddoo sadi qooduu dandeenya. Isaanis competitive, non-competitive and uncompetitive reversible inhibitors jennee iddoo sadi qoodnaa jechuudha. Let us see one by one. Types of reversible inhibitors gosoota inhibitoroota duubatti deebi'uu danda'anii ilaallume. Competitive inhibitors is the molecule that blocks the binding of the substrate to the active site. Competitive inhibitors kan jennuun kunneen structurally substrate kan fakkaatu yookiin wanta active site irratti bind ta'u substrate dhaan kan wal fakkaatu
active site irratti bind ta'uu kan danda'u erga active site irratti bind ta'e substratein akka active site irratti bind gochuu kan dhorkuu fi enzyme dalagaa isaarraa kan dhorku competitive inhibitors are that of look like substrate that can bind to active site irratti kan bind ta'uudhaan enzyme dalagaa isaarraa dhaabuu jechuudha. Let us see the enzyme plus substrate plus inhibitors. So these inhibitors iddoo active site irratti waan substrate fakkaatuuf dhaqee irratti galaa jechuudha. For example, this is enzyme and this is substrate and this one is the inhibitors. So enzyme inhibitor complex means the inhibitor, competitive inhibitor can be binding to the active site where the substrate can bind to it. Kanafu iddo substrate bind ta'ut dhaqee waan bind ta'uuf inhibitors bind to the active site, no reaction directly block the active site. Kanafu kallattiidhaan active site substrating inhibitorin kun waan cufee jiruuf reaction tokko yoo hin gaggeeffamu reaction akka hin gaggeeffamne ni dhorkaa jechuudha. Maaliif substrating enzyme irratti waan ittiin galiniif iddoo sanitti jala bind ta'ee yookiin inhibitorin iddoo substrate irra galu waan qabateef. So there is no any reaction because inhibitors bind to active site and directly block the active site. The second one is non-competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors bind to the enzyme already bound to the substrate and decrease efficiency of the enzyme. Kanafu isaan non-competitive inhibitors kan jennuun kunneen active site iddoo active site irratti kanneen bind hin taanee fi kallattii biraatiin enzyme irratti bind ta'uudhaan enzymein akka boca isaa jijjiiree substrate fudhachuu hin dandeenye kan dhorkanidha jechuudha. So these are non-competitive inhibitors change the shape of enzyme to so it cannot bind to substrate. Kanafu yeroo enzyme boca isaa jijjiire substrate non-competitive inhibitorin kun kallattii biraatiin enzyme irra bind ta'uudhaan enzyme sun substrate akka ofittiin fudhanne kan dhorkan yookiin enzyme sun boca isaa shape isaa jijjiiruudhaan dalagaa isaarraa kan dhaaban non-competitive inhibitors jennaan. Non-competitive inhibitorin kun karaa allosteric siteidhaan bind ta'a jechuudha. The third one is uncompetitive inhibitors. Binds only the enzyme substrate complex but not free enzyme. Inni kun immoo adda ndoo uncompetitive inhibitors kan jennuun kun erga enzyme fi substrate walirratti bind ta'anii booda yookiin enzyme fi substrate walirratti hidhamanii booda gara duubaa dhufee enzyme substrate duubaan irra galuudhaan dalagaa isaanirraa kan dhaabudha jechuudha. This is non-uncompetitive inhibitor that is again substrate duubaraan dhufuudhaan enzyme irra bind ta'ee it occurs reaction with two or more substrate or product and slow enzyme reaction by binding to substrate to each other. Kanafu erga enzyme substrate walirra bind ta'anii duubaan dhufee irratti bind ta'uudhaan enzymein dalagaa isaa akka dadhabu yookiin ammoo bu'aa barbaadamu akka hin finne reaction sun akka dadhabaa ta'u godhaa jechuudha. So uncompetitive inhibitors haala kanaan dhiibbaa geessisa. Reversible enzyme inhibitions kanneen jennuun kanneen of duuba deebi'uu danda'an kanneen jennuun jechuudha. Reversible inhibitors can be divided into three. Reversible inhibitors kan jennuun kun gosoota sadi jiru. Isaanis competitive inhibitors that is which can be reversible inhibitor can be divided into three. The first one is competitive inhibitors which compete with substrate. Substrate and wal fakkaatu iddoo substrate bind ta'u irra kan bind ta'u yookiin hidhamuu danda'u competitive inhibitors jennaani. Inni lammaffaa non-competitive inhibitors dha. Non-competitive inhibitors it is bind to them on the allosteric site irraan karaa substrate irra bind ta'uu danda'u karaa biraatiin karaa bind ta'uu danda'udha jechuudha. The other is uncompetitive inhibitors. The third type of reversible inhibitor is uncompetitive inhibitors. Uncompetitive inhibitors is bind with when enzyme substrate complex irratti kan bind ta'udha jechuudha. Let us see in figure. The competitive inhibitors are
inhibitor that bind to active site iddo active site in bakka substrate bind ta'u kan bind ta'an they are called competitive inhibitors. Nahu iddoon substratein bind ta'u irratti bind ta'uudhaan akka substratein enzyme faana active site irratti bind hin taane kanneen dhorkan competitive inhibitors jennaan. The second one is the non-competitive inhibitors kanneen jennuun ammoo the non-competitive inhibitors iddoon jar bind hin taane iddoo inhibition allosteric site irraan jechuudha. Allosteric site irraan bind ta'uudhaan enzyme substratein enzymein akka conformational change yookiin shape isa akka jijjiiru gochuun reaction sun akka hin gaggeeffamne kanneen hambisan non-competitive inhibitors jennaan jechuudha. So non-competitive inhibitors bind to what? Allosteric site and kanneen bind ta'anidha jechuudha. The third type of reversible enzyme inhibitions are uncompetitive inhibitors that inhibit or that bind to enzyme substrate complex irratti kanneen bind ta'anidha isaan kunniin. So inhibition that bind only to enzyme substrate complex but not free to enzyme free jiru irratti bind hin ta'an jechuudha. Garuu enzyme substrate erga walitti bind ta'an yookiin enzyme substrate complex erga uumame booda akka productiin uumamneef enzyme substrate complex irratti bind ta'uudhaan reaction isan dadhabsiisuudhaan enzyme substrate complex inactive godhu jechuudha. Hojiin dormant gochuudha, hojiin ala godhu yeroo kana substrate inhibitor effectiin hin dabala productin oduun uumamin hafaa jechuudha. Three point six is about types of enzymes. Sadi tuqaja waa'ee gosoota enzymotaati. Enzymes that catalyze chemical reaction can be classified into various types. Enzymoon reactionii tokko si'eessan chemical reaction si'eessan iddoo garagaraatti qoqqoodamuu danda'u. Enzyme types are based on how enzymes that bind specific molecules together to form new molecules, and the enzyme can break specific molecules apart into separate molecules. Gosoonni enzymoota dalaggaalee isaan hojjetan yookiin akkaataa isaan garee molecuulii tokko wajjin walitti hidhaman yookiin bind ta'an irratti hundaa'uudhaanis qoqqooduun ni danda'ama. Akkasuma enzymoon reaction isaan gaggeessan yookiin specific molecuulii isaan break yookiin caccabsan irratti hundaa'uudhaanis moggaasa yookiin gosaan qoodamuu ni danda'u jechuudha. How do enzyme classify? Enzyme akkamitti classify ta'a? Enzyme classified by two ways. Enzymein karaalee lamaan qoqqooduun ni danda'ama walumaa galatti. Isaanis inni jalqaba structural classification. Caasaa isaanii irratti hundaa'uudhaan ramaduudha. Inni lammaffaa basic classification of enzyme. Bu'uura isaanii irratti hundaa'uun yookiin reaction isaan gaggeessan irratti hundaa'uudhaan innis qooduun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu enzymes can be classified by two ways. They are enzyme structural classification and basic classification of enzyme. Three point 6.1 enzyme structural classification. Mee enzymein caasaalee isaanii irratti hundaa'uudhaan akkamiin ramadaman ilaallu. The structural classification of enzyme deals with the separation of an enzyme into simple protein active and conjugated protein hollow enzyme. Caasaalee enzymoota yookiin caasaa enzymiin tokko qabu irratti hundaa'uudhaan caasaa isaa san adda baasuudhaan enzymoota ramaduun ni danda'ama jechuudha. Kanneen caasaa proteinii yookiin caasaa proteinii hin taane ofirraa qaban yookiin conjugated protein and simple protein jechuudhaan addaan qoqqoonnee ramaduun ni danda'ama jechuudha. Let us see enzyme can be how enzyme are classified. The first enzyme are classified into simple protein and conjugated protein. Enzymoonni simple protein yookiin enzymoota si'aawoo ta'anii fi enzymoota si'aawoo hin taane yookiin conjugated protein or hollow enzyme jennee iddoo lamatti qoonnaa jechuudha. The simple protein or active enzyme kanneen jennuun simple protein jedhamuun beekamu. Conjugated protein kanneen jennu ammoo hollow enzyme jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Then the conjugated protein parts
or holoenzyme kanneen jennuun ammoo deebinee iddoo lamatti isaan qoonnaa. The holoenzyme can be or conjugated protein can be divided into two. Conjugated protein or holoenzyme kan jennuun kun ammoo deebinee iddoo lamatti isaan qoonnaa. Isaanis non-protein part cofactor caasaa proteinii hin qabne partii proteinii hin qabne cofactor kanneen jedhamanii fi protein part apoenzyme inactive group kanneen jennuun protein partii ta'anii kan inactive dormant kanneen ta'an jechuudha. Kanaafuu conjugated protein iddoo lamatti qoodamu. Isaanis non-protein part cofactor and the protein part apoenzyme that are inactive group jenne iddoo lamatti qoqqoonnaa jechuudha. Again, finally, non-protein part or cofactor kanneen jennuun kanneen enzyme holoenzyme irratti hidhamuudhaan conjugated protein sun yoo holoenzyme dalaggaa isaa active ta'ee akka hojjetu kanneen godhan jechuudha. Coenzyme or cofactor or non-protein part kanneen jennuun isaanis deebanii iddoo lama qoodamu. The firmly attached to metal ions or prosthetic group kanneen jedhamanii fi loosely attached to vitamin B complex or coenzyme group jenne iddoo lamatti qoonnaa jechuudha. Again, that the non-protein part cofactor kanneen jennuun kun iddoo lamatti qoodamu. Firmly attached to the metal ions or prosthetic group kanneen jedhamanii fi the second one is loosely attached to the usually vitamin B complex or coenzyme kanneen jennuun jechuudha. Prosthetic group or coenzyme kanneen jennuun kanaafuu haala kanaan structural classification enzyme kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan the structural classification of enzyme can be used for classification of enzyme like this one. Haala kanaan structural classification enzyme fayyadamuudhaan enzyme ramaduun yookiin qoqqooduun ni danda'ama jechuudha. 3.62 basic classification of enzyme. Enzymoota ramaddii enzymoota bu'uura irraa dhaabbachuudhaan mee akkamitti akka ramadaman ilaallu. Enzymes are composed of 6 classes based on what and how they react, the type of reaction, and they catalyze the ending suffix with AC. Enzymoonni garee kilaasii gurguddoo jaatti qoodamu yookiin of keessaa qabu. Isaanis reaction isaan gaggeessanii fi wantoonni isaan reaction irratti gaggeessan gosa reaction isaan gaggeessanii fi gosa reaction isaan si'eessa irratti hundaa'uudhaan iddoo jaatti qoodamu yookiin kilaasii jaatti qoodamu. End with suffix maxxantuu gara dhumaa AC kanneen qabanidha jechuudha. The following are the basic classes of enzyme. Gosoota enzyme bu'uuraa kanneen jennuun isaan gadi ja'an kanneen tokkoffaa oxidoreductase are the class of enzymes that catalyze oxidoreduction reaction. Oxidoreductase kan jennuun enzymoota reaction reduction kanneen gaggeessan yookiin kanneen si'eessanidha jechuudha. It catalyzes the transfer of electrons from one molecule's oxidant to the other molecule that is a reductant reaction of the following pattern. Means that when A reacted with B, A gives the negative charge to the B when A is oxidant and B is reductant. Kanaafuu yeroo elementoonni lama yookiin compound lama walitti dhufu inni tokko elektiroonii kennaa inni elektiroonii kennuuf kun oxidanti ta'a inni fudhatu sun ammoo reductanti ta'a jechuudha. Kanaafuu enzymein reactionii kana catalyze godhu yookiin si'eessu oxidoreductases jedhama jechuudha. The second one is transferase is an enzyme that transfer functional group like methyl from one donor molecule to acceptor molecules. Transferase kan jennuun kun immoo enzyme functional group tokko gara molecules barbaachisu transfer godhu. Fakkeenya methyl donor molecule irraa gara acceptor molecule transfer kan godhu transferase enzyme jennaan jechuudha. The third type class of enzyme is
hydrolysis. Hydrolysis are enzymes that catalyze the hydrolysis of various bond. Enzyme bondi hydrolyze godhu bondi compound tokko jidduu jiru hydrolyze yookiin godhu catalyze godhu hydrolysis enzyme jennaan jechuudha. The fourth one is lysases are enzymes that cleave bonds by other means of rather than hydrolysis and oxidation in which two or more substrates are involved in one reaction. Kanaafuu gareen substansiin lama fi lama ol yeroo reaction tokko keessatti hirmaatu bondii kan cleave godhu yookiin bondii kan addaan banu lysases enzyme jennaan jechuudha. The fifth class of enzyme is isomerases. Isomerases are a general class of enzymes that convert molecule from one isomer to another isomer. Enzyme molecule isomer tokko irraa gara isomer biraatti convert godhu catalyze godhu isomerases enzyme jennaan jechuudha. The sixth class in gareen jaffan ligases jennaan jechuudha. The ligases are enzymes that catalyze join of two molecules with concomitant hydrolysis of the diphosphate bond in ATP. Enzyme garee compound molecule lama walitti hidhu yookiin joining godhu ligase enzyme jennaan jechuudha. Kanaafuu yeroo hydrolyze jechuun yeroo ATP diphosphate yeroo irratti godhuudhaaf phosphate tokko gara diphosphate irratti yeroo hidhu yeroo kana join yeroo godhu ligase enzyme achi keessatti molecules lama akka walitti hidhaman si'eessa yookiin catalyze godha jechuudha. Test for enzyme reaction. Reaction tokko yeroo enzyme keessa jiraachuu akkamitti akka hubannu ilaallu. Objective the test for enzyme in apple. Enzyme apple keessatti argamu yeroo test goonu wantoonni nu barbaachisu maali? Materials apple, banana, fruits and knife, and also the procedure is cut apple into two slices and wait for about 10 minutes and observe. Kanaafuu yeroo apple tokko yeroo albeedhaan murru daqiiqaa 10 eeguu qabna. Observe until the turn to brownish showing the pigmentation. Coloring gara brownish taga jijjiiramu eeguu qabna jechuudha. Find apple farana and peel them cut into 4 slices. Iddoo afuritti yeroo kunnu apple tokko yookiin muuza tokko daqiiqaa 10 erga turre booda wanta inni jijjiirama mul'isu san ilaalla. Then halluu brownish yookiin melanin colorii irratti pigmentii tokko nutti garasitti jijjiirame argina. While doing this task, students the following question gaafilee kana deebisuu qabdu jechuudha. The first one is what made brownish color? Brownish color akka inni godhatu maaltu godha? Brownish color is due to what? The phenolase change or phenols into menalil, which is a brown color. Kanaafuu enzyme phenolase jedhamu kan apple keessatti argamu akka inni brownish color itti jijjiiramu godha jechuudha, which is can be changed to the menalil. The second question is what is the enzyme catalyzing this reaction? Enzymes that found in apple catalyze this reaction. Question number 3, what is the name of enzyme found in apples? Apple contains enzymes that are known as polyphenol or oxidase or PPO or phenolase. Enzyme jedhamu apple keessatti argama jechuudha. The fourth question is why covered slice did not change the pigment. Erga apple mummurree booda yoo kan cover goonu yookiin ka uwwisatti goonu ta'e jijjiirama tokko iyyuu fidu yookiin hin gurraachatu yookiin bifa brownish color ittiin jijjiiramu. Because enzymes that found in apple do not expose to oxygen. Kanaafuu colorii san jijjiiru brownish color jijjiiramuudhaaf enzyme apple keessatti argamu sun oxygen exposed ta'uu qaba jechuudha. Oxygen exposed erga ta'e akkuma sibiilonni yeroo rusting yookiin yeroo danda'an oxygen yeroo exposed ta'an akkuma sibiilonni danda'an san
appiliin enzyme appilii keessatti argamus oksijiinii gara oksijiiniin argate yoo argate kalarii kana jijjiiruu danda'a jechuudha. The fifth question, the difference between covered and exposed slice. Garaagarummaan appilii mummuramee fi erga mummuramee exposed yookiin oksijiinii argatuu fi kan oksijiinii hin arganne garaagarummaan jidduu jiru maali kan jedhudha. When apple cut is cut, enzyme inside the apple is released and oxygen from the air cause enzyme phenolase to catalyze and speed up the process. Then it turns colorless compound into the brown pigment called melanin, and the rest like browning and the metal-like color is enzyme reaction and oxidation. Kanaafuu yeroo appilii murree oksijiinitti exposed yoo hangoone ta'e oksijiinii kan arganne yoo ta'e enzymiin sun wanta wajjin wal nyaatu waan hin qabneef halluun jijjiiramu tokko illee hin jiru. Garuu ammoo oksijiinitti exposed goona yoo ta'e immoo yeroo masaan daqiiqaa 10 booda appiliin muramee taa'u sun bifa brown coloriitti jijjiirama. Inni kun ammoo phenolase yookiin polyphenol oxidation oksijiinii wajjin wal nyaachuudhaan brown coloriin akka uumamu taasisaa jechuudha. The other keyword is jechoota ijoo alaallu enzyme active site. Enzyme active site kan jennuun a part of enzyme where substrate molecule bind and a chemical reaction to take place. Iddoon substratein enzyme irratti bind ta'u yookiin irratti dhaqee hidhamu sun active site jedhama jechuudha. Iddoo substratein irratti galu sun active site jedhama. Erga substratein irratti galee chemical reaction ni gaggeeffamu yookiin iddoo itti gaggeeffamu active site irratti jechuudha. The active site is made up of amino acid residue that establish temporary bonds to the substrate binding site as well as residues that catalyze substrate reaction or catalytic site. Kanaafuu active sitein maalirraa kan irraa ijaaramu amino acid residue irraa kan ijaaramu yoo ta'u temporary substrate wajjin bind ta'uudhaan substrate reaction akka gaggeeffamu yookiin catalytic sitein akka gaggeeffamu kan godhudha jechuudha yookiin iddoo irratti ta'udha. Inni biraa regulatory molecules kan jennu. Regulatory molecules are the molecules that enzyme activity may be turned up or turned down by activator or inhibitors, molecules that bind specifically to the enzyme. Kanaafuu moleculoonni regulatory yookiin enzyme to'atan dalagga enzyme kan cufan yookiin kanneen banan kan bananii fi kanneen cufan yookiin kan si'eessanii fi kan dhorkan enzyme kan si'eessanii fi enzyme dalagaa irraa kan dhorkan moleculeota kanneen regulatory molecules jennaan jechuudha. Enzyme activator are a molecules that increase enzyme activity. Enzyme activator kan jennuun moleculeota dalagaa enzyme akka dabalu godhan yookiin akka cimu godhan enzyme activator jennaan jechuudha. Enzyme inhibitors kan jennu ammoo moleculeota enzyme irratti bind ta'uudhaan enzyme dalagaa isaa enzyme irraa kan dhorkan yookiin enzyme dalagaa isaa akka gaggeessine kan dhorkan enzyme inhibitors jennaan jechuudha. Binding and blocking molecules kan jennuun ammoo binding and blocking molecules are inhibitors may be bind to enzyme and block binding of the substrate, for example, by attached to the active site. Kanneen binding and blocking kanneen enzyme irratti bind jechuudhaan enzyme sun dalagaa isaa kan hojjanne block godhan inhibitors jennaan. They are inhibitors that they may be active site irratti attached ta'uu danda'u yookiin ammoo allosteric site irratti bind ta'uu danda'u yookiin ammoo enzyme substrate complex irratti bind ta'anii enzymein akka dalagaa isaa hin gaggeessine kanneen block godhan inhibitors jennaan jechuudha. These are called competitive inhibitors because inhibitors that compete with substrate for the enzyme. Kanneen active site irratti bind ta'uudhaan substratein enzyme isaanii wajjin akka dalagaa yookiin ammoo product barbaachisu akka hin finne kanneen organ substratein kan wal fakkaatu iddoo active site irratti kan itti galu dhaqee
competitive inhibitors jennaan. Competitive inhibitors inhibitoroota substrate fakkaatan yookiin ammoo substrate wajjin dorgomanii active site irratti galanii enzyme dalagaa irraa kanneen dhorkan competitive inhibitors jennaan jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment. Aliyi Science YouTube channel. Like, subscribe, share, comment gochuun dagatina. Yaada qabaattan karaa commentii barreessa. Yeroo gaarii isin haa ta'u jabaadhaa dubbisa. Galatooma.